Hi everyone, welcome to Gully Gospel. In the previous episodes, we explored Catholic missions, its missionaries like Francis Xavier and Roberto de Nobili. In this episode, we will learn a bit about the advent of Protestant missions to India. ఎపిసోడ్లో మనము బార్థోలోమ్యూస్ జిగెన్బాల్గ్ ఆయన యొక్క లైఫ్ వర్క్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి మనము తెలుసుకోబోతున్నాము. బార్థోలోమ్యూస్ జిగెన్బాల్గ్ along with Heinrich Plüchow, both are German Lutherans. They came to Tharangambadi in Tamil Nadu in 1706. Tamil Nadu lo unna Tharangambadi or దీన్ని ట్రంకబార్ అని కూడా అంటారు. మరి ఈ ప్లేస్ కు ఇద్దరు మిషనరీస్ మరి రావడం జరిగింది. They were sent by King Frederick IV as part of the Danish Halle mission. సో డానిష్ హాలెమ్ మిషన్ లో భాగంగా ఇద్దరిని కింగ్ ఫెడరిక్ IV ఇండియాకు పంపించడం జరిగింది. వీరిద్దరు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హాల్ లో చదువుకునే విద్యార్థులు. వీళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి డానిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, ఇండియాలో ఉన్న డానిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తరంగంబాడిలో స్థావరం ఏర్పాటు చేసుకొని డానిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వద్దకు మిషనరీస్ గా వీరిద్దరిని పంపించడం జరిగింది. దే వర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై పైటిజం, a phenomena which shaped Protestant missions. ఈ యొక్క కల్చరల్ మూవ్మెంట్ వీరిద్దరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది. ద ప్యాటర్న్ వి సీ ఇన్ జిగెన్బాల్గ్స్ వర్క్ యొక్క ప్యాటర్న్ మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ మిషనరీ స్కాలర్షిప్, ఇండిజినస్ లీడర్షిప్, ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండిజినస్ లీడర్షిప్, బైబిల్ ట్రాన్స్లేషన్, ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అలాగే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండిజినస్ లీడర్షిప్, అలాగే బైబిల్ ట్రాన్స్లేషన్, నేటివ్ లాంగ్వేజెస్ లో బైబిల్ ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడం, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, మిషనరీస్ యొక్క వర్క్ లో చూస్తాం. సో ఈ ప్యాటర్న్స్ వర్ started and pioneered by Bartholomäus Ziegenbalg. What made Ziegenbalg ala cheyadaniki, what are the background reasons? Catholic missions mostly reaching out to the elite classes of the society. Caste lo kuda Brahmin ki reach avadam manam especially Roberto de Nobili work lo manam chustam. Protestant missions Ziegenbalg chesina work lo sadharanamaina విశ్వాసి కూడా రీచ్ అవ్వడం మనము చూస్తాం. జిగెన్బాల్గ్స్ వర్క్ ఈజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై పైటిస్టిక్ ట్రెడిషన్స్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది జిగెన్బాల్గ్ యొక్క లైఫ్ అండ్ వర్క్. వాట్ ఈస్ పైటిజం అని మనం చూద్దాం. సో పైటిజం ఈజ్ అ డివోషనల్ మూవ్మెంట్ ఇన్ యూరోప్. This is a devotional movement. Protestant Reformation, it happened around 1500s. Catholic Church yokka excesses, what yokka abuses and extra biblical teachings. So what in challenge chestu reformers manaku, they have protested and there was a reformation. It has become more ceremonial, more orthodox, చాలా సంప్రదాయబద్ధంగా, అంటే ఒక లైఫ్ లేని విధంగా అయిపోతున్నట్లు గమనించి థియాలజియన్స్ లైక్ ఫిలిప్ జేకబ్ స్పిన్నర్, అగస్ట్ హెర్మన్ ఫ్రాంకే విశ్వాసాన్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. డైరెక్ట్ రెస్పాన్స్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ డ్రై ceremonial orthodox faith. What is Pietism? It is a devotional movement in Europe. This developed after Reformation. A section of theologians felt Christian faith was increasingly become dry, ceremonial, orthodox. In response to this, theologians like Philip Jacob Spinner, August హెర్మన్ ఫ్రాంకే pioneered this movement. దేవునితో మీకు వ్యక్తిగత సంబంధం ఉందా, నీ యొక్క పాపాలు క్షమించబడ్డాయా, దేవునితో సమయం గడుపుతున్నావా, ఎక్స్పీరియన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఎంఫసైజ్డ్. ఒక అనుభవపూర్వకంగా దేవుని తెలుసుకోవడము, బైబిల్ చదవడము, దేవునితో దగ్గరగా జీవించడం పైటిజం నుండి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెల్ట్ రిలీజియన్. హృదయానికి దగ్గరగా క్రైస్తవ విశ్వాసము పైటిజం మనకు చూపిస్తుంది. బిలీవర్స్ వర్ ఎన్కరేజ్డ్ టు రీడ్ బైబిల్ దెమ్సెల్వ్స్, బైబిల్ స్టడీస్, పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ గాడ్, ఎంఫసిస్ ఆన్ రిపెంటెన్స్, పశ్చాత్తాపం మీద, ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మీద ఎంఫసిస్ చేస్తూ అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ పైటిజం ఈజ్ ఒక నార్మల్ విశ్వాస ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో, ఆయన ఓన్ మదర్ టంగ్ లో బైబిల్ ని చదువుతూ దేవుని అనుభవించే అవకాశం. సో దిస్ వాస్ టేకింగ్ షేప్ ఇన్ సెమినరీస్. జిగెన్బాల్గ్ అండ్ హెన్రిక్ ప్లుచావ్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన మూమెంట్ ఈజ్ పైటిజం. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ ఆఫ్ దిస్ మూమెంట్ హ్యావ్ బైబిల్ ఇన్ వన్స్ ఓన్ మదర్ టంగ్, బిలీవర్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్. విశ్వాస యొక్క మదర్ టంగ్ లో ఆ లాంగ్వేజ్ లో బైబిల్ ని తీసుకురావడం, చదివి దేవుని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం. దిస్ లెడ్ టు బైబిల్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్, స్టడీయింగ్ న్యూ లాంగ్వేజెస్, ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అండ్ స్టడీయింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్. ఇట్ లెడ్ టు వేరియస్ రిఫార్మ్స్, ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్కూల్స్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, మిషనరీ వచ్చి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడము, కల్చర్ ని అర్థం చేసుకోవడము. ఇట్ యాక్చువల్లీ డెమోక్రటైజ్ హౌ బిలీవర్ అండర్స్టాండ్స్ బైబిల్. లాంగ్వేజ్ వాజ్ కీ ఫర్ మిషనరీస్ టు అండర్స్టాండ్ అ పర్టికులర్ కల్చర్. ఒక కల్చర్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ జిగెన్బాల్గ్స్ వర్క్ వి సీ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ పైటిజం. జిగెన్బాల్గ్ లెర్న్స్ తమిళ్ అండ్ మాస్టర్స్. తమిళనాడుకు వచ్చిన 1 year లోపల ఆయన తమిళ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని తమిళ్ సర్మన్ ని విత్ ఇన్ 1 year హీ ప్రీచెస్. పిల్లలతో కూర్చొని ఆ సౌండ్స్ ని వింటూ
నేర్చుకొని ఆయన ఇసుకలో లెటర్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. హీ లెర్న్స్ ద లాంగ్వేజ్ బై సిట్టింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, learning the letters by writing in a sand along with school children. His contribution to Tamil literature is immense. He translates the New Testament into Tamil and parts of Old Testament before his death. So ఆయన న్యూ టెస్ట్మెంట్ను మరి తమిళ్లోకి అనువదించడము, అలాగే పార్ట్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ని తమిళ్లోకి అనువదించడం మనం చూస్తాము. ఈ కంపైల్స్ 2 dictionaries, Tamil dictionaries. Each dictionary is more than 15,000 words in each of these dictionaries. So Ziegenbalg's pietistic faith leads him to establish schools, girls వచ్చి చదువుకోవడానికి opens up a school, and also girls studying in 18th century, I think in itself a revolutionary act. This is one of the first instances we see girls being educated. Previous missionaries or Roberto de Nobili trying to reach out to the elite like Brahmins. But Ziegenbalg, one distinctive feature in Ziegenbalg's work is his reaching out to the Dalits, untouchable community ఏదైతే ఉందో, who were outcasts of the society. వాళ్ళ కొరకు స్కూల్స్ ని స్టార్ట్ చేయడం, ఆల్సో ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద వరల్డ్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇలాంటి ఒక యునిక్ ప్రివిలేజ్ ను Ziegenbalg ఆయన యొక్క వర్క్ ద్వారా కలిగించినట్లు మనం చూస్తాం. సో ఆల్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తమిళనాడు. Ziegenbalg's radical contribution was to reach out to Dalit and open schools for Dalits, and they were allowed to be educated and learn numbers. So this is a radical move. He also opened vocational schools to provide employment to the underprivileged. So in this way, the effect of Ziegenbalg was immense. Then we see his pioneering work also paved the way for later Protestant missionaries like William Carey. William Carey comes after some 90 years after Ziegenbalg to Calcutta. So అంతకు ముందే Ziegenbalg మరి ట్రాంక్బార్లో ఇనిషియేటివ్స్ని ఆయన చేసినట్లు మనం చూస్తాం. సో ఇన్ దట్ వే హిస్ వర్క్ ఈస్ pioneering in that sense. So that even helped later missionaries to come and even to bring reforms in the society. Society lo reforms తీసుకురావడానికి in one way or the other Ziegenbalg's work contributed. We can take a lot of inspiration from the work of Ziegenbalg. So present day church and present day Christians like you and me, we can take a lot of inspiration from him. His genius, his eye for the culture. Missionary historians ఎలా రాస్తారంటే Ziegenbalg తమిళ కల్చర్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కాదు, తమిళ్ కల్చర్ Ziegenbalg ను చేంజ్ చేసినట్లుగా మనము we see some historians write about him. నేను I was a witness to మరి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ in honor of Ziegenbalg they released a stamp on 2006. ఆ టైంలో నేను కాలేజ్లో చదువుకుంటున్నప్పుడు I had this honor of attending one of the stamp release ceremonies. ఆ ప్రోగ్రామ్కి నేను అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. One of our professor, he took some of us, and I was part of that. At that time I did not understand the work of Ziegenbalg, and Tamil Nadu government themselves coming forward and releasing a stamp in honor of this missionary itself proves what kind of a contribution he had made to the Tamil culture and the influence he had over Tamil language as well. Understand people with the heart of God, దేవుని యొక్క హృదయంతో మరి అనగారిన వర్గాలు, untouchables, మరి people who were outcasts, people who were on the margins, even women were also not being educated at that time. Ziegenbalg opened schools for them, inviting Dalits to get educated. They were living in dire conditions, treated like animals, thrown away from villages and towns. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో Dalits కు ఎడ్యుకేషన్ ఓపెన్ చేయడం quite a revolutionary act. He had faced a lot of trouble with the Danish East India Company. Even they jailed him for a few months. Danish East India Company జైల్లో పెట్టినట్లుగా చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే he started working with common people. That was clearly disturbing the commercial interest. సో వాళ్ళు మరి డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి ఇండియాలో ఉన్నారు. ప్రజలను రిఫార్మ్ చేయడం, వారికి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కు క్లాష్ అవుతాం, హింసించి జైల్లో పెట్టడం కూడా మనం చూస్తాం. We see a reflection of Jesus' own work, spending time and changing lives of lepers who were outcasts and prostitutes who were despised by the society. While I was preparing for this, ఏసైకున్న హృదయము Ziegenbalg కూడా ఉన్నట్లుగా నేను మరి ఏసయ్య ఎలాగ లెపర్స్ ను రీచ్ అవుతాడు, వాళ్ళని టచ్ చేశారు, సొసైటీ దూరంగా పెట్టిన లెపర్స్ ను ఆయన హీల్ చేసి హీ రీఇంటగ్రేటెడ్ దెమ్ ఇంటూ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీ. సో వెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ Dalits, I get this thought. They were like lepers, they were outcasts. They were put in their own place that is far away from the mainstream society, from the life of
normal public. But then the love of Jesus propelled Ziegenbalg to invite them back into the fold of society. Reaching out to Dalits is, I think, what impressed me. It reflects Jesus' heart towards the lepers and the outcasts. Jesus spending time having conversations and clearing the taboos. Yeah, that's it about Ziegenbalg's work. I want to give a pause to an Indian Christianity. In the coming episodes, I want to reflect on caste and Christianity, how the church is responding to this issue.